హలో ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ లవ్ అండ్ సపోర్ట్. నా వీడియోస్కి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారు మీరు. సో ఇంకా మంచి రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. సో వీడియోలోకి వెళ్తే, సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న స్క్రీన్ మీద ఇది 7.0 ఫోటోషాప్ అనమాట. సో ఇందులోనే నేను తెలుగు టైప్ చేసుకుంటాను అనమాట. అనుస్క్రిప్ట్ మన కొత్త వర్షన్లో రాదు, సో సపోర్ట్ చేయదు. కాబట్టి నేను ఇందులో టైప్ చేసుకొని అది మన రెగ్యులర్ వర్షన్కి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాను. సో ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్టయితే నేను అరణ్య టైప్ చేసుకున్నాను. నేను ఆల్రెడీ ఫౌంట్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇందులో డిఫాల్ట్ కొన్ని ఫౌంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అనుస్క్రిప్ట్లో టైటిల్కి దగ్గరలో ఉండే ఫౌంట్ ఏంటంటే అది ప్రగతి అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం మన కొత్త వర్షన్ ఫోటోషాప్కి వెళ్తే, సో ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్టయితే నేను కొత్తది లేటెస్ట్ వర్షన్ CC వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నా. ఆల్రెడీ అక్కడ సేవ్ చేసుకున్న ఫైల్ని ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నా. సో 7.0లో మనం టైప్ చేసుకున్నాం కదా, అది ఇక్కడ కొంచెం సపోర్ట్ చేయదన్నమాట. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు సపోర్ట్ చేస్తుంది, కొన్నిసార్లు చేయదు. ఎందుకంటే మనం చాలామంది రెగ్యులర్గా గూగుల్ టూల్స్ యూజ్ చేస్తారు రెగ్యులర్ టైపింగ్ కోసము, అండ్ కొంతమంది అనుస్క్రిప్ట్ యూజ్ చేస్తారు. నేను రెండు యూజ్ చేస్తాను కాబట్టి, సో నేను అనుస్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసేటప్పుడు గూగుల్ టూల్స్కి ఏదైతే సెట్టింగ్స్ ఉంటాయో అవి చేంజెస్ చేస్తుంటా అనమాట. సో ఆ ఆప్షన్స్ ఏంటంటే ఏం చేంజ్ చేయాలంటే, సో ఇప్పుడు మీరు అనుస్క్రిప్ట్ యూజ్ చేయాలనుకోండి, ఈస్ట్ ఏషియన్ అని పెట్టుకోవాలి. యాక్చువల్గా మనం గూగుల్ టూల్స్ యూజ్ చేయాలనుకుంటే మిడిల్ ఈస్టర్న్ అండ్ సౌత్ ఏషియన్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఉన్న ఫైల్ని నేను డూప్లికేట్ చేస్తున్నా, ఎందుకంటే రెఫరెన్స్ కోసం జస్ట్. సో ఈ లేయర్ని నేను షేప్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటాను, ఎందుకంటే మనం చేంజెస్ చేస్తుంటాం కాబట్టి. ఆ షేప్లో ఉంటే ఏంటంటే మనకు అడ్వాంటేజ్, మనము ఈ ఉన్న టెక్స్ట్ని టైటిల్ని ఏదన్నా మనకు కన్వీనియంట్గా పాయింట్స్ యాడ్ చేసుకొని ఇష్టం వచ్చినట్టు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో షేప్ని ఎడిట్ చేయాలనుకుంటే మనం డైరెక్ట్ సెలెక్షన్ టూల్ యూజ్ చేస్తామన్నమాట. సో మీకు ఏ ప్రెస్ చేసినా వస్తుంది. అన్నెసెసరీ పాయింట్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి పెన్ టూల్లో మనకు మైనస్ టూల్ ప్రెస్ చేస్తే వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట అన్నీ. సో రిమైనింగ్ అన్నీ రీసైజ్ చేసుకోవాలంటే జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇప్పుడు ఎలిఫెంట్ ఫేస్ కావాలి కాబట్టి నేను ఆల్రెడీ స్టాక్ ఇమేజ్ ఇచ్చేసాను, మీకు లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. సో యాక్చువల్గా మనకు టైటిల్లో ఏంటంటే కొంచెం ఎలిఫెంట్ తొండం ఏదైతే ఉంటుందో అది కొంచెం యూ షేప్లో ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ షేప్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మనము పపెట్ వ్యాప్ టూల్తోని మనము ఏదైనా షేప్ని ఎలా కావాలంటే అలా మౌల్డ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్లో తొండం ఉంది కదా, ఆ తొండంని నేను కొంచెం యూ షేప్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి ఆ ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. మీరు క్లిక్ చేసి కంట్రోల్ పట్టుకుంటే మీకు ఆ రొటేట్ ఆప్షన్ వస్తుంది అనమాట. ఆ రొటేట్ ఆప్షన్ వస్తే మనం ఎలా కావాలంటే అలా మౌల్డ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట షేప్ని. సో నేను అదే యూజ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు తొండంకి, ఎందుకంటే కొంచెం కర్వీ లుక్ కావాలి కదా, అది ఎక్స్ట్రాగా చేస్తే మన షేప్ అవుట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో అలా కాకుండా మనం రెగ్యులర్గా కొంచెం మనకి ఎలా కావాలో అలా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఎలిఫెంట్ ఫేస్ షేప్ కావాలి కాబట్టి సో నేను పెన్ టూల్తోని షేప్ డ్రా చేసుకున్నాను అనమాట. సో ఇక్కడ పాత్ కాకుండా నేను షేప్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను పెన్ టూల్లో.
ఎలిఫెంట్ షేప్లో నుంచి ఆ ఐ షేప్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తానంటే లేయర్లో కంబైన్ షేప్స్ అనేది ఉంటుంది. సో దాని లోపల నేను సబ్ట్రాక్ట్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఆల్రెడీ ఎలిఫెంట్ షేప్లో నుంచి ఆ ఐ మనం షేప్ ఏదైతే క్రియేట్ చేసుకున్నామో అది వెళ్ళిపోయింది. కాకపోతే కింద మనకు ఇంకో షేప్ ఉంది, ఏది అరణ్య అని టెక్స్ట్ ఏదైతే షేప్ ఉందో ఆ షేప్. సో అందులో నుంచి కూడా రిమూవ్ చేయాలి కదా. సో అందుకని నేను ఏం చేస్తానంటే లేయర్ మాస్క్ యాడ్ చేసుకొని సో ఏదైతే ఉందో ఆ టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇరేజ్ చేసేస్తాను. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మన టైటిల్ అయితే డిజైన్ అయిపోయింది. కాకపోతే ఏంటంటే ఒకటి అలానే ఉండిపోయింది. ఏంటంటే ఏనుగు దంతం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ షేప్ మనకి ఇక్కడ కనిపించేటట్టు చేస్తారనమాట, టైటిల్లో ఉందన్నమాట. సో అదే షేప్ మనం ఇప్పుడు మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం రెగ్యులర్గా పెన్ టూల్తో. సేమ్ ఇప్పుడే చెప్పినట్టే పెన్ టూల్తో నేను అదే షేప్ డ్రా చేసుకుంటా దంతం లాగా. సో ఆ దంతం కనిపించేటట్టు మనకు సపరేట్గా ఆ షేప్ అనేది క్రియేట్ చేసుకొని అక్కడ నేను ఎరేజ్ చేసేస్తున్నాను. ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ టైటిల్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మెయిన్ టైటిల్లో ఎలిఫెంట్ స్కిన్ టెక్చర్, నేను ఆల్రెడీ దీనికి యూజ్ చేసిన స్కిన్ టెక్చర్ రిలేటెడ్ స్టాక్ ఇమేజెస్ అన్నీ కింద లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేసా, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. బ్రష్ టూల్ తీసుకొని అక్కడ కొంచెం లైట్ మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నది కదా, సో కలర్ కోడ్, ఆ కలర్ కోడ్తోని నేను లైట్గా జస్ట్ పెయింట్ చేసిన లైట్గా. సో దాన్ని మళ్ళీ బ్లెండింగ్ మోడ్ చేంజ్ చేసి పెట్టేసా. సో ఇందులో ఈ టైటిల్లో ఒక టెక్స్ట్ ఉంటుంది అనమాట, లార్జెస్ట్ లివింగ్ యానిమల్ ఆన్ ద ప్లానెట్ అనేది టెక్స్ట్ ఉంటుంది అనమాట ఈ టైటిల్ లోపల. సో అది నేను కింద మీకు కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, మీరు కాపీ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ టెక్స్టే ఉంటుంది, కాకపోతే 2-3 లైన్స్లో ఉంటుంది సేమ్ టెక్స్ట్, నో చేంజెస్ ఎక్కువ ఉండదు. సో అదే టెక్స్ట్ నేను కూడా టైప్ చేసి పెట్టేస్తున్నాను. సో మీకు వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు వీడియో ఇక్కడి వరకు చూసినందుకు. ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. కిందనే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేయండి. పక్కనే నోటిఫికేషన్ బెల్ ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేస్తే నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు రెగ్యులర్గా అప్డేట్స్ వస్తాయి అన్నమాట. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ వీక్ నెక్స్ట్ వీడియో నెక్స్ట్ టైటిల్తో నేను ముందుకు వస్తాను.